Good morning, students. How are you? I hope you are well and good. This is Laws of Motion Part 3 video. We have learnt Newton's first law, second and third law with examples and also their applications in many fields so far. And today we are going to see gravitation, mass and weight and apparent weight. The first one is law of universal gravitation. This law states every particle of matter in this universe attracts every other particle with a force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between the centers of these masses. This is called Newton's universal law of gravitation. For example, Sun and the Earth. These two are the different masses. Sun attracts Earth. So, every particle in the universe attracts every other particle with a force. The force is equal to G mass of the Sun and mass of the Earth, and is divided by the distance, the square of the distance between them. So this slide shows clearly the law of gravitation. So there are two masses, mass of the Sun and mass of the Earth. Here the force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between at the center of the masses. நீங்க பார்த்தாலே இங்க லைன் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க, center of the masses. சன்னோட சென்டர் அது மாதிரி எர்த்தோட சென்டர்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா that is denoted by the letter R. R means distance. So Sun and the Earth are attracted each other with a force. Is it clear all of you? So the law of gravity. Next is acceleration due to gravity. When you throw any object upwards, its velocity ceases at a particular height and then it falls down due to the gravitational force of the earth. எந்த ஒரு பொருளையும் மேலே போட்டாலும் அது என்ன செய்யும், கீழே விழும். ஒரு மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு போயிட்ட பிறகு அது என்ன செய்யும், கீழே விழும். அப்படி விழும்போது என்ன ஆகும்னா அதோடைய விலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும். பிகாஸ் அங்கே என்ன ஆகுது, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் த பாடி. எல்லா பொருளும் பூமியை நோக்கி என்ன செய்யுது, இழுக்கப்படுது இல்லையா. அந்த ஃபோர்ஸ் அது மேலே செயல்படுறதுனால இந்த விலாசிட்டி என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. So velocity is the change of the rate of change of velocity is called acceleration. So இந்த acceleration எதனால, gravity force நால. So this is called acceleration due to gravity. The velocity of the object keep changing as it falls down. This is due to the gravitational force acting on the object. So this is called acceleration due to gravity. So next is the relation between G, small g and capital G. G means gravity and capital G means gravitational constant. So acceleration is equal to capital G into mass divided by distance, that is equal to gravity. So this is the relation. Next is the mass of the earth. Next we are going to see the mass of the earth.
How do we calculate the mass of the earth? The mass of the earth can be calculated by using the law, universal law of gravitation. This is one of the application of universal law of gravitation. So mass of the earth is equal to gravity into r square divided by g. You know the value g. You see, g is gravitational constant. That value is 6.674 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kilogram power minus 2. Is it clear all of you? So you have to substitute the value. You can calculate the mass of the earth as 5.972 into 10 to the power 24 kilogram. So this is the mass of the earth. Next we are going to see mass and weight. What is mass, what is weight, and what are the differences between mass and weight? You know very well, mass of a body is defined the quantity of matter contained in the body. What do you mean by weight? So weight of the body is defined the gravitational force exerted, that is acting on it due to Earth's gravity alone. So gravitational force வந்து அந்த பொருள் மீது எப்படி செயல்படுது இல்லையா, அதை வச்சு பார்க்கறது தான் என்னது வெயிட். அப்போ வெயிட் வந்து இடத்துக்கு இடம் என்ன செய்யும், சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா. ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் mass and weight? The first one is the amount of matter in a body. The matter contained in a body is called the mass. What is weight? Due to the pull of gravity on a body. Gravity புல்னா உங்களுக்கு தெரியும், இழுக்கிறது இல்லையா, புவியீர்ப்பு விசையினால இழுக்கப்படுறது. அதன் மூலமா வர கால்குலேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். It has only magnitude. That means this is scalar. Weight means magnitudeம் இருக்கும், directionம் இருக்குது. அதனால அது வந்து vector quantity. This is scalar, this is vector. Mass is scalar and weight is vector. How do we measure mass? It can be measured in kilogram. Its unit is kilogram and the unit of weight is Newton. Mass is constant, but weight varies according to the gravitational field. Gravitational கேத்த மாதிரி அதோட வெயிட்டோட வேல்யூனா சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். Mass usually measured by beam balance, but weight is measured by spring balance. So these are the differences between mass and weight. Next, weightlessness. Astronauts are not floating but falling freely around the earth due to their huge orbital velocity. Huge orbital velocity. So that is why they are under free fall condition. The space station astronauts have equal acceleration. They are under free fall condition. So both the astronauts and the space stations are in the state of weightlessness. Next, we are going to learn the applications of Newton's law of gravitation. Applications. எங்கெல்லாம் அது யூஸ் ஆகுது, யூனிவர்சல் கிராவிடேஷனல் லான்னு பார்க்க போகிறோம். The first one is dimension of the heavenly bodies can be measured using the gravitational law. Dimensions, இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் கூட பார்த்தோம். we can calculate the mass of the earth, we can calculate the radius of the earth, and we can calculate the acceleration due to gravity. So these things can be calculated with higher accuracy with the help of Newton's law of gravitation. The second one is this law helps in discovering new stars and planets. ஒரு முறையும் சொல்கிறாங்கல்ல, நியூ கேலக்ஸிலாம் நாங்கள் பார்க்குறோம், நியூ ஸ்டார்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, இது வந்து இந்த லா மூலமாக தான்.
Next வந்து the mass of the star can be calculated using the law of gravitation. The irregularities in the motion of the star, that is called a wobble. So this will disturb the motion of the planet. So in this condition, the mass of the star can be calculated using the law of gravitation. Next, the fourth point is, this law helps to explain germination of roots due to the property of geotropism. முதல்ல roots எல்லாம் கீழ் நோக்கி வளரும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஜெர்மினேஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரூட்ஸோட ஜெர்மினேஷன் வளர்ச்சி கீழ் நோக்கி இருக்கு இல்லையா, அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. And the last point is, it helps to predict the path of the astronomical bodies. So எர்த்தோட பாத் நம்ம சொல்கிறோம்லாம் ஆர்பிட்டால்னு, அதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு இது நம்ம ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ ஐ ஹோப் you will understand the lesson, laws of motion, and you will able to answer these questions. The first question is, state the universal law of gravitation and derive its mathematical expression. The second one is, give the applications of universal law of gravitation. Third one is, how does an astronaut float in a space shuttle? Thank you.